Good morning, students. Okay, now in this video, we are going to solve another sum in final account textbook part 1. In last video, we have seen the sum of Brahma and Vishnu, clear, in which trading account was not to be prepared. Now in this sum, shown all the accounts we are supposed to prepare: trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, capital account, and balance sheet. Okay, so all the 5 accounts we are supposed to prepare. Okay, now let's start the sum, student. I request all of you to just check the sum. Just take your textbook and refer to question. As you know, first of all, we should start with opening capital and drawings. Okay, so let's go to capital account page. See, I have written opening capital. There are two partners, student, Parthiv and Priya. Okay, capital of Parthiv is 24,000, Priya is 16,000, and let's also write down the drawings. Drawings are 4,800 and 3,200. Okay, student, here you should notice that Parthiv's drawing is 4,800, but if you refer to adjustment, one of the adjustment says that he has not withdrawn 4,800 in one installment, but he used to withdraw 400 rupees every month. Dar mahine Parthiv 400 rupees withdraw કરે student. તો 400 into 12 કરો તો 4,800 થાય. ઓકે, એટલે આ 4,800 એક સાથે વિડ્રો નથી કર્યા સ્ટુડન્ટ. He has withdrawn in installment every month 400. While Priya has withdrawn 3,200 in one installment, but she withdrew on 1st October. એટલે એની ઉપર 6 monthsનું ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો તો આપણે કેપિટલ લખાઈ ગયું, ડ્રોઈંગ્સ આવી ગયું. ચાલો હવે એડજસ્ટમેન્ટથી સ્ટાર્ટ કરશું સ્ટુડન્ટ આપણે. લેટ્સ રીડ ઓલ એડજસ્ટમેન્ટ્સ. ફર્સ્ટ, let's start with adjustment number 1. It is on interest on capital. Now student, you know that interest on capital is an income for partner and expense for the firm. So partners will record on the credit side of capital account. Yes, see, I have written, and firm will record on the debit side. Interest on capital is an expense for the firm. Okay, so we will write on the debit side of profit and loss appropriation account, and the second effect will be given in the credit side of capital account. As usual, you can just verify it with calculator. Now student, interest on drawing. Now interest on drawing is a bit difficult to count. Let's start with Parthiv. See, Parthiv's drawings are 4,800 student, but as you know, he has not withdrawn the full amount. Parthiv withdrew 400 every month at the end of every month student. તો આપણે પાર્ટનરશિપના શોર્ટ सम्सમાં જોઈ ગયા સ્ટુડન્ટ કે કોઈ પાર્ટનર દર મહિને વિથડ્રો કરે at the end of the month. તો પહેલાં તો પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ કેટલી આવશે સ્ટુડન્ટ? પ્રિન્સિપલ amount will be 400 because every month he is withdrawing 400. Then rate of interest is 12% and n is 66 by 12. So if you count, his interest will be 264. And Priya's interest will be directly calculated on 3,200 because she is withdrawing 3,200 on 1st October. Okay, so we have to count interest for 6 months. So n will be 6 by 12. So her interest is 192. Okay, now let's record it. Yes, see, it is here. Interest on drawing is the income for the firm, student. So in P&L appropriation account, we have to write on credit side, and every adjustment has two effects. So the second effect will be on the debit side of capital account. Okay, so adjustment number 1 is over, student. Okay, now let's go
for adjustment number 2. So adjustment number 2 is on sales. So let's go to trading account and write down the sales from trial balance. Sales are 2 lakhs. Now student, adjustment is that unrecorded sales. Okay, now you know that student, unrecorded sales is always added into sales. Okay, so sales plus unrecorded sales to 10,000. Okay, so now if you add it, it will be 2,10,000. Now every adjustment has two effect. So the second effect will be given in current assets, student. As sales increases, debtors also increases. Student, sales and debtor વચ્ચે positive correlation છે. Sales વધે એટલે debtors વધે. Okay, so second effect will be given in current assets. You can see I have written in current assets, I have written debtors and then I have added unrecorded sales. Okay, so this was the second effect of this adjustment. Now student, there is something more in adjustment number 2. If you read adjustment number 2, it is written that total of sales book is overcasted by 2,000. Sales book no total student 2000 વધી ગયો છે. Okay, this is an adjustment with one effect, student. આપણે 11 માં જોયું સ્ટુડન્ટ કે અમુક એડજસ્ટમેન્ટ એવા હોય છે કે જેની એક ઇફેક્ટ હોય છે, બરોબર? ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ કોઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટની એક ઇફેક્ટ હોય એવા ઘણા એડજસ્ટમેન્ટ છે. 11માં આપણે શીખી ગયા. તો આઈ રિક્વેસ્ટ કે તમે 11નું જે મટીરિયલ તમારી પાસે છે એને રિફર કરી જાઓ. ચાલો, તો આ એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ સેલ્સમાં આવશે. સેલ્સ બુક ઓવરકાસ્ટ થઈ સ્ટુડન્ટ, એટલે કે સેલ્સનો ટોટલ વધી ગયો, તો હવે આપણે એને ઓછો કરવા માટે સેલ્સમાંથી માઇનસ કરવું પડશે. ઓકે, સો હિયર આઈ હેવ written student, you can see minus total overcasted 2,000. So in outer column it is 2,08,000. Okay, this is adjustment with one effect, student. આની એક જ ઇફેક્ટ છે એટલે બીજી ઇફેક્ટ કાંઈ આવવાની નથી. શું એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ એવો હોય ને કે જેની એક ઇફેક્ટ હોય, તો એવો બીજો પણ એડજસ્ટમેન્ટ હોવાની પોસિબિલિટી ખરી. આગળ બીજો પણ કદાચ એવો એડજસ્ટમેન્ટ આવશે સ્ટુડન્ટ કે જેની એક ઇફેક્ટ હશે, કારણ કે ટોટલ બે ઇફેક્ટ થવી જરૂરી છે અને એની અમાઉન્ટ પણ 2,000 જ હશે. જોઈએ આપણે. ઓકે, અથવા જો બીજો એવો એડજસ્ટમેન્ટ ન હોય તો ઘણીવાર ટ્રાયલ બેલેન્સનો ટોટલ ક્વેશ્ચનમાં ટેલી ન થતો હોય, બરાબર? એવું બી પોસિબલ છે. ચાલો હવે નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ તરફ આગળ વધીએ. So next adjustment is of bad debt and bad debt reserve. Okay, now you know that adjustment affects the debtors. Our debtors are 58,000. Out of that, bad debt 2,000 we have to deduct, and bad debt reserve 5% we have to deduct. Okay, so out of debtors, bad debt and bad debt reserve we have deducted. Okay, so bad debt and bad debt reserve are losses. Okay, so let's give the second effect. First effect we have given here, student. It is deducted from debtors. Bad debt and bad debt reserve both are deducted from debtors. And it's another second effect will be given on the debit side of profit and loss account. We have to prepare a format, TAAT format, student. Okay, so this is profit and loss account. So you can prepare TAAT format. First, bad debt as per trial balance plus bad debt as per adjustment 2,000 plus bad debt reserve as per adjustment and minus bad debt reserve as per trial balance. But you can see bad debt reserve as per trial balance is not given and bad debt as per trial balance is also not given, so I put dash. Okay, so in outer column it is 4,800. Okay, student, it is a loss, so all losses are debited to profit and loss account. This was second effect. Next adjustment is on furniture, student. So let's go on balance sheet page. Yes, here it is, furniture rupees 10,000. Now adjustment is that furniture of rupees 4,000
became obsolete. Obsolete means outdated or not in use. શું આપણી પાસે 10,000નું ફર્નિચર છે, એમાંથી 4,000નું ફર્નિચર છે એ ઓબ્સોલેટ થઈ ગયું છે, એટલે કે નકામું થઈ ગયું છે, ખરાબ થઈ ગયું છે, ડિસ્ટ્રોઈડ, ઓલમોસ્ટ ડિસ્ટ્રોઈડ. હવે એ આપણા કાંઈ કામનું નથી. તો શું આપણા જે 10,000નું ફર્નિચર છે આપણી પાસેથી, એમાંથી 4,000નું ફર્નિચર ખરાબ થઈ ગયું છે, એટલે હવે એ ફેંકી દેવું પડે. ચાલો, તો આપણા માટે તો એ લોસ થયો સ્ટુડન્ટ. તો ફર્નિચરમાંથી માઇનસ કરો, minus obsolete furniture 4,000. So out of 10,000, furniture of 4,000 has become outdated. So we have deducted it. So now we have furniture of 6,000 only, and this is a loss. This obsolete furniture is a loss for us. So the second effect will be given to profit and loss debit side. Yes, here it is. You can see on the debit side I have written student to loss due to obsolete furniture 4,000. Okay, this adjustment is over. Now next adjustment is very interesting student. It is an independent adjustment. It is not dependent on anything on trial balance. Student, આ એડજસ્ટમેન્ટમાં એવું છે કે આપણે આપણા કોઈ કસ્ટમરને ગુડ્સ પ્રોવાઈડ કરવાનો હતો, એણે આપણને મે બી ઓર્ડર આપેલો હશે, પણ આપણે ટાઈમ ઉપર ગુડ્સ સપ્લાય ન કરી શક્યા એને, એટલે આપણે જે એગ્રીમેન્ટ કર્યો હતો એની સાથે એને ફૂલફિલ ન કરી શક્યા, એટલે એણે આપણી ઉપર કોર્ટમાં કેસ કર્યો, બરાબર. ઓકે, અને કોર્ટે આપણી અગેન્સ્ટમાં જજમેન્ટ આપ્યું, એટલે આપણને ફાઇન કર્યો સ્ટુડન્ટ, 4,000 રૂપીસનો ફાઇન કર્યો કે આપણે એને દેવા પડશે. એટલે આપણે કેસ હારી ગયા કોર્ટમાં, એટલે હવે આપણે એને 4,000 દેવા પડશે. ઓકે, એટલે આપણા માટે લોસ થયો સ્ટુડન્ટ. એટલે એક ઇફેક્ટ તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ડેબિટ સાઈડ જ આવશે. યસ, ટુ લોસ ડ્યુ ટુ બ્રીચ ઓફ એગ્રીમેન્ટ. બ્રીચ મીન્સ વાયોલેશન ઓફ એગ્રીમેન્ટ. આપણે જે એગ્રીમેન્ટ કર્યો હતો આપણા કસ્ટમર સાથે એને ફૂલફિલ ન કરી શક્યા. ચલો, ઓકે. સો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇઝ ઓન ડેબિટ સાઇડ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ લાયબિલિટી. હજી સ્ટુડન્ટ પૈસા આપ્યા નથી, આપવાના બાકી છે. હજી તો કોર્ટે જજમેન્ટ આપ્યું છે, હજી આપણે પૈસા નથી આપ્યા, એટલે ઇટ્સ અ લાયબિલિટી ફોર અસ. સો સેકન્ડ ઇફેક્ટ વિલ બી ગિવન ઓન liability. You can see I have written on liability side payable due to breach of contract, or you can write outstanding amount for claim payable to customer. Okay, whatever words you want to use. Okay, so it is a liability. So 4,000. Okay, now we are in next adjustment student. Next adjustment is also with one effect student. It is an adjustment with single effect. Outstanding wages. Okay, outstanding wages is added in the wages, but outstanding wages was not shown in the trial balance. શું એ લોકો એમ કહે છે કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસની જનરલી બે ઇફેક્ટ આવે. એક તો વેજીસમાં પ્લસ થાય, અને બીજી ઇફેક્ટ લાયબિલિટીમાં આવે. ઓકે, એટલે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ, એ લોકોએ વેજીસમાં તો ઓલરેડી પ્લસ કરી દીધું છે સ્ટુડન્ટ, પણ ખાલી લાયબિલિટીમાં જે બતાવવાનું છે એ બાકી રહી ગયું છે. અથવા એમ બી થઈ શકે કે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ જે લખવાનું હતું એ લોકોએ એ ન લખ્યું, એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સની એરર છે આ. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં શું આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ ક્રેડિટ સાઇડ આવે, અને એની ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જેવો એની એક જ ઇફેક્ટ હોય. ઓકે, એટલે આ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં એ લોકો લખતા ભૂલી ગયા છે, તો એ રીતે પણ વિચારી શકાય. તો લાયબિલિટીમાં આવે, અથવા એમ બી વિચારાય કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસની બે ઇફેક્ટ હોય સ્ટુડન્ટ, એક વેજીસમાં પ્લસ થાય ને એક લાયબિલિટીમાં આવે. વેજીસમાં ઓલરેડી પ્લસ થઈ ગયું છે એ લોકો એમ કહે છે, પણ હવે લાયબિલિટીમાં બતાવવાનું બાકી છે. ઓકે, તો લાયબિલિટીમાં બતાવી દઈએ સ્ટુડન્ટ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ 2,000. આ પણ એક એવો એડજસ્ટમેન્ટ છે જેની સિંગલ ઇફેક્ટ છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ. નાઉ ઓલ એડજસ્ટમેન્ટ્સ આર ઓવર. ક્લિયર? ઓલ એડજસ્ટમેન્ટ્સ આર ઓવર. સો નાઉ લેટ્સ record the entries of trial balance. Clear? Whatever left in the trial balance. Now let's start with the trial balance. You can see, let's start with debit side.
On debit side, drawings we have already recorded, student. તો હવે જે બાકી છે એ લખતા જઈએ. બાકીમાં સ્ટુડન્ટ એક તો ટ્રેડિંગની વાત કરીએ તો ટ્રેડિંગમાં ડેબિટ સાઇડ પરચેઝ આવે છે સ્ટુડન્ટ. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં પરચેઝ છે. ઓકે, ધ પરચેઝ ઇઝ રેકોર્ડેડ ઓન ધ ડેબિટ સાઇડ. ચલો, પરચેઝમાંથી સ્ટુડન્ટ ગુડ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ એઝ સેમ્પલ એ માઇનસ કરશું આપણે. એ ટ્રાયલ બેલેન્સની ક્રેડિટ સાઇડ આપેલું છે. જુઓ, ગુડ્સ કોઈ પણ રીતે સ્ટુડન્ટ બિઝનેસની બહાર જાય એટલે એ પરચેઝમાંથી માઇનસ થાય. આપણે જોયું 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં, ગુડ્સ બર્ન બાય ફાયર, ગુડ્સ સ્ટોલન અવે, ગુડ્સ ગિવન એઝ ચેરિટી. ઓકે, ગુડ્સ કોઈ પણ રીતે બિઝનેસમાંથી બહાર જાય એટલે પરચેઝમાંથી જ એ પરચેઝ કરેલો જ ગુડ્સ હોય શું, એટલે પરચેઝમાંથી માઇનસ થાય. ચાલો, તો બાર આઉટર કોલમમાં આવશે 1,04,000. ચલો, નેક્સ્ટ એન્ટ્રી સ્ટુડન્ટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ટ્રાયલ બેલેન્સમાં હોય એટલે એની એક જ ઇફેક્ટ આવે બેલેન્સ શીટમાં એસેટ સાઇડ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ એન્ટ્રી છે વેજીસ એન્ડ સેલેરી. વેજીસ એન્ડ સેલેરી સ્ટુડન્ટ, વેજીસ વર્ડ પહેલાં હોય તો ટ્રેડિંગમાં આવે, પણ જો સેલરી એન્ડ વેજીસ લખ્યું હોત તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં લખીએ આપણે. ઓકે, સો વેજીસ એન્ડ સેલરી ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. નેક્સ્ટ, trading expense. Trading expense means office expense. Okay, so they are recorded in profit and loss account on the debit side. The next is, now next is building and office equipments. They are our fixed assets, student. So you can see I have written under fixed assets building and office equipments. And next two are current assets, packing material stock and cash balance. They are our current assets. So you can see I have written under the heading of current assets. See the last two entries. Okay, so debit side is over, student. Now let's go on the credit side. The remaining entries on credit side are some entries we have already recorded. So pick up only those which are left. Yes, payables. Payables means creditors. શું અહીંયા ડેટર્સની જગ્યાએ બી રિસીવેબલ્સ લખેલું છે, યાદ રાખજો. ડેટર્સ આર ઓલ્સો નોન એઝ રિસીવેબલ્સ એન્ડ ક્રેડિટર્સ આર ઓલ્સો નોન એઝ payables. Okay, so payables are our liabilities. Next entry is bank overdraft. It is also a liability. Okay, so trial balance is almost over, student. It is done. All entries we have done. Now you have to cast the total. Now student, totaling, let's start with trading account. The total of credit side is more, student. It is 2,08,000. 2,08,000 minus 1,14,000. That will give you 94,000. Okay, so that is the amount of gross profit, student. We have found out. Now gross profit should be transferred to profit and loss account, credit side. So here it is. On the credit side I have written by gross profit. There is only one entry on credit side. Now total of credit side is more here, 94,000. So total of credit side minus total of debit side. If you deduct all the entries on debit side, you will get, yes, 65,200. That is your net profit, students. Now net profit should be transferred to P&L appropriation account. Here it is on credit side. I have written by net profit. Okay, so total of credit side will become more, and credit total minus debit total will give you the divisible profit. Yes, so divisible profit is 62,456. And they are equal partners, student. So I have distributed the profit equally. So each partner will get 31,228. Okay, now that profit will be transferred to capital account of partners on credit side. So you can see I have transferred it on the credit side by divisible profit. Okay, so P&L Appro account is totally over. Now let's focus on capital account. So in capital account also total of credit side is more.
So credit side total minus debit side will give you the answer. Here it is. The answer of Parthiv is 52,084 and Priya 45,116. It is a closing capital, student. It is a closing capital of partners. Okay, so capital account is over. Now we are in the last balance sheet. The closing capital will be transferred to balance sheet, student, on the liability side. Yes, here it is, capital accounts. And the answer of capital account should be written on liability side. Okay, now total of assets and liabilities should be equal. Let's do it. Yes, it is equal, student. It is 1,47,200. Okay, student. So this is the process is over, student. This is how we can solve the sums of final accounts. Okay, in next video we will solve one more sum, student. You also try some illustrations. Illustrations are already solved. I request all of you to start with illustrations. First you solve it without the help of textbook, then just verify the answer. Okay, student, take care.